So, welcome to Mtazamo Mpya FC. Kama kawaida WMFC, we are here to talk about issues from a different perspective. Tusiongee vitu zile za hesabu zingine as make sense. And in this segment, we call it the main channel. We try to talk about what is wrong with our society, what is wrong with the Kenya, and what can we do to improve it. And we don't talk about personalities, we talk about the issue behind the personalities. Because if you speak of personalities, itakuwa very easy. Simtoe mse. Simtoe mse. But tumekuwa na presidents wangapi? Tumekuwa bado na issues. Tumekuwa na inaitwa nini? Tumekuwa na presidents wangapi? Tumekuwa na governor wangapi? Tumekuwa na MPs thousands. Unaona? But some of these issues go past these people. We are now dealing with kuna issues za uhuru zenye zinatuhaunt mpaka sasa. So tutaenda tuchape uhuru hata tukitafuta tumchape tumchome na taya. Hizo issues bado ziko hapo. As opposed to kudemonize uhuru, we'd rather talk about okay, alifanyia mess. How can we avoid voting for another uhuru? Kama Kibaki watu wanasema was one of the best presidents we had. Where do we find another Kibaki? What did Kibaki do and what can we another kwa benchmark kwa nini? Si ndio? So this week kuna kitu imeniguza. Na ubaya sasa this time itakuwa hatuwezi ongelea hizi allegations because some of them are privileged. So nataka tu kusema the issues that have come across over the last few months mpaka nikashindwa. Kwanza kuna ile tweet ya David Ndii. Kasema kuna party zingine man mpaka kuna times I wish akina Uhuru ndo alishinda. Ndio alikuwa anaitwa the Dynasty Brothers. So mzee anamaanisha yani mzee hata wakikampaign wakisubiri vitu zote the bottom up. Kuna vile it's not like aliingia hapa ka notice that guy is a world renowned economist. Alijua hii kitu ni gumu hata kuisort itakuwa gumu. So mkituambia hizi bottom up zote zilikuwa ni kutupandisia. That's what I saw. So nataka kusema you wish Uhuru alishinda kwa nini? Jumulijua hii ni ngori ya mwezi jitoa kwa hii ngori. Lakini bado mnatuambia mtatutoa kwa hii ngori. Question number 1, issue number 1. Issue number 2, ukiangalia stories zile nasikia. Yaani unapata mse anapigania mpaka some people at certain high levels. Be it national government, unapata mse afai kuwa anaongelea vitu tutenda. Unapata mse anafaa kwa mdosi uko juu anapigania mpaka tutenda twa 10 tuita 20. Yaani mse ameingia hapo kukula do. Let's say it that way. At all costs. Yani mse anataka kula, anataka kununua kitu ya so auzie gava tao na iliva kununulia kitu ya so 5. Unaona sasa? Yani mse ako hapa to extract as much as he or she can from the government. Exactly. But this is the same people who came to the mimi nataka kuassume ODM wakisema tutawasaidia UDA ikisema inataka kutusaidia, the mode of helping us ndo ilikuwa difference. Is it not true? Yeah, the mode of kunisaidia was different. But nyinyi wote mnataka kunisaidia ni kubao. Wewe unataka unipikie nyama na ugali na mboga. Wewe unataka kunipikia mchele na tuwaru kidogo na kanyama kidogo, unaona? Both of them ni food. Unyama na ugali pwene na mboga, hapa ni mchele na mboga na nyama. So I'm supposed to choose of the two gile na onaita. Ama uona ni promise pilau, uona ni promise mchele plain na supu. Unaona? But eventually ndashiba. Exactly. But what I am seeing kama analyst, and from what I've heard from friends, from family, from others who are within some of these circles, na kuuliza, have we gotten to a point that these politicians on both sides are not even interested in the common mwananchi? Tumefika point, unajua ile kulikuwa na ile unasemaga cartels. Gurushi hapa amesema cartel ni wewe, cartel ni MP, cartel ni MCA, cartel ni governor au ndo makatel. Hakuna cartel ya kando. Jimushi ndo wewe ndio uko in power, wewe ndo unasainiwa ndo. Cartel itakwambia juu saini. You must work with the cartel. And the cartel unapata gani? The same people ndo wanakuja kusimama. Na the same people who either circles. Unaona mzee akona entourage ya wasikatao. Hiyo ndo cartel, including himself. Anasema je cartels. Cartels gani?
sometimes hata akisema cartels anataka kutoa ile cartel ingize ingine sasa. Tumeona hizo vitu narcos nini. Cartels zinapiganaga but watu watauza drug. Bottom line si drugs zikam kwa market. Ziendelee kukam kwa market. Wakipigana so niwendi kutoe soko mimi nikiyo soko. So hata watu wakiongelea cartel ujue hii ni soko moja. It's the same people selling the same thing. So let's go boys, still stick to the issue. Imefika point Russia I'm starting to get concerned about the way we are dealing with some of these issues. The way we're dealing with some of these issues, because ni kama tuna assume that mzee anaingia pale kutusaidia somehow bottom up, azimio la umoja bottom up, and I'm not talking about Ruto pekee. Jubilee ilikuwa inasema nini sijui uhuru na kazi sijui. Exactly. There's always something that talks about the people. Unaona sasa BBI italeta unajua handshake. Unaona there's always that issue that we are doing this for the sake of Kenyans. But so far what I've seen it's really sad because ni kama tunafanya vitu tunaambia watu tutasaidia but either way but I'm scared for the future because kama say na all these stories sijasikia ati ni msee mmoja ama ni department moja ama ni place moja. Nimesikia stories za national government, nimesikia stories za county government, nimesikia mpaka stories za NGO. Yaani msee ameingia hapo akule kila ni kusafirisha. Asafirishe kila kitu. Yaani ile uonekane unafanya job. And we've spoken this about this time and again. It's a performance. Vile musemaga, I don't like people perform Christianity. Ujue mimi nimeokoka vile mimi naishi maisha yangu. Kuna vile I live different from Rush. Same eti Rush ni sina, but kuna vile yeye ana follow ethics zake, mimi na follow ethics zake. So naweza justify ethics zangu based on my belief system. Yeye anaweza toa ethics zake based on his belief system. Understand? But sisi hapa imefika point mpaka hiyo belief system zenyu hakuna difference ile. Mzako hapo ni leader. Mbona unaishi mbona unauliza kama watu ODM wangeingia kungekuwa na difference? No. Ama mbona msemaga I have another problem with Kenyans. Intermingle. Yaani unapata Ruto ndiye alikuwa anapigania baba to the end. Get to wait vita ikitokea. Is it not? Yeah. Sasa yeye ndo anasema baba is the hell on earth. Kesho utapata ni baba ameingia kama deputy Jurigata alikutana na. Yaani mpaka imefika point we are not even about, that's why nimesema it's not even about personality. It's not even about, so Jubilee is no longer even a part. Exactly. It's gone. So it's deathbed. It's dead. ODM is the longest. Kanu ilikufa hata Kanu hata sijui. Kanu nadhani kuna kitu ka ofisi. Sasa imekuwa inaitwa briefcase party. Exactly. But sasa Chris kumbuka kitu moja. Nikiingilia hapo katikati ni ati the biggest problem we have here is Kenyans. Narudi kwa sisi back to the voter. Because tunataka kupatiwa unrealistic things na tunabuy. Like kuna place nilipata na segment ya msee anasema Kenyans wame lose hope. Na hakuna kitu mbaya Chris kama mtu ame lose hope. Yes. Because in life kuna wakati tulikuwa ngapo. There was a time tukiwa maboys tulikuwa tumefika point. Hata ulikuwa unapitaga area fulani hata ipitagwi na mtu wote. But hata uoni kani kitu. Yes. Simply because you don't have hope. Me, God, let me share a personal story kwa hope. Vile nilimada chuo, kulikuwa na poverty sana kwa familia. I don't want to go into the whole details juu tutago for a very long time. But familia iko poa. By the time nimaliza, so unajua mimi ni last born. Na mbua ameisha. Of which tutaongea about boomers na lack of future planning. But familia ilikuwa imeisha. I do not want to apportion blame, but somebody did not do. There was no due diligence, then things happened. No. Nakumbuka nikishi Kisumu, my friend. I was not suicidal. But I remember saying, Mungu akikuja kuambia unataka kuishia, ningesema twende. You understand? There is no hope. I did not feel like living, but I did not want to kill myself. Exactly.
understand? No hope. I did not feel like living, but I did not want to kill. Hauna hiyo nguvu ya kujiua. But deep inside yourself unauliza to anything that come inichukue. I'm okay. Yani I was not willing to, how can I say it? Sikuwa naona future of which say naona pale nimefika. Unaona? But that was a very bad place to be in. Vile umesema. Kuna time tukima boys. Tulikuwa ni enyewe sasa mimi mpaka sasa hata kutembea town niko rito because I have something to lose. Niko na familia, niko na nini. Kuna vitu hata tuwezi sema hapa because inaweza kujeopardize mpaka hata our livelihood na nini. Mpaka we watch what we say. But kuna time tukiwa boys, my friend, tungetukana Ruto na mama yake. Na tukuje hapa tuseme vitu zingine dangerous. But now because we understand and we are hopeful of what we can do even with this channel. Exactly. Kuna vile tumejidiscipline. But there's nothing worse than not having that hope. Not having that situation. That ile chance ya to grow from one level to the next. And I feel that is one of the worst places Kenya imefika. And I think this is where we are. Majority ya Kenyans and unacheki watu wana hope even making decisions inakuwa very poor. Okay, I'll give an example. If you go to people who are very very poor, wale tunasemanga very poor people na ndio wengi in Kenya, unapataga paka kwenda toilet ni issue. Hao sana piga tu kukaa kuku ama bata. Unajua? Na bottom line itawarudishia ugonjwa. Because inzi ataguza ile ile waste alete kwa chakula yenyewe wanakula. So unapata pia the way this now think inaanza kuisha. So I think it's a plan. Niko nilikuwa nikipiga hesabu naona it's a plan. Chris, it's not a coincidence. At Murkomen time Kenya tumekosa stima 5 hours. 15 hours, sorry. Imekosa blackout, national blackout 15 hours. Sasa hadi our international airport haina stima ati haina mpaka tunakuja ku notice inaga backup. And then this guy ile time anaenda kuvuta huo msage the MD alienda amevakia tu Gucci. Gucci ya 5 million. Ni a million bob. You watch. Alikuwa na Gucci kiatu, hiyo siku alienda na kiatu ya Gucci. Gucci shoe. Na hata kuja mapema. That guy didn't go early. Alikuja very late, alikuja karibu saa 6. Alikuja midday. So ana make sure nimekam kuportray kiatu because na imagine Elgeyo Marakwet kwenye ametoka. How many people are poor? Because being honest, level ya poverty in Elgeyo Marakwet inakaa. No, twende pole pole. Either way. Siwezi wapatia tao. Either way. Sisi tunaambia sipatia watu tao. Atusemi wapatie tao, but umeimprove lives zao say uko through policies. As a lawmaker, because kuna time alikuwa lawmaker, alikuwa senator. Sawa ndio akuje sahihi kwa CC. Point is tumekam ku notice ati ni side show. Umevai kiatu ndio tusahau hiyo story ya 15 hours blackout. Because your blackout iliwa mpaka watoi. Kuna place iliwa watoi kwa mahosi. Somewhere in Meru. Kuna mtu watoi kadhaa walikufa because walikuwa I think kwa hizo supporting machines and then wao ni watoi. Imagine we trickle it down. Sasa twende chini tuanze kuangalia nusu wangapi walikufa on that particular day. That guy was supposed to be resigning. But tumecreate ka shenanigan fulani hapa kakukujaga na shows. And that's why you see even our own president. You say 5 million hakutokea nayo simply because mambo iko fiti. Unajua ndio tulikuwa na stories za maandamano zimeshika kushika. Maandamano imekuwa moto. Tuangalie kitu tudushe. No, to divertiwe from the real issue. Twende. Tuna issue things. I see what you're saying. Mimi naona tu all these side shows and all these shenanigans, let me say the shenanigans, is still to draw us from the point that kuna vitu vile umenishow ile clip ya kitu president alisema na kitu alifanya. Exactly. Kitu president alisema and the reality. Exactly. Imefika point mpaka mimi naona I think mpaka hata president anaongea tu. See, nimekuonesha hivi. The whole agenda ni kumaliza huko Kenya. Na kitu mimi na niuma ni ati the West has an hand on this. West iko na big hand on it. 100%. Imekelea TV mkono imeamua oppress these people to the maximum. Sijika tunaelewana. Hao sio wameanza kuwa janja, wameanza kuelewa rights zao, wameanza kujua West si kila kitu. They can still survive by themselves. Vile mimi nasemaga kwa side shows to need West
for us to grow. Hata sisi wenyewe we can grow. Sawa na West itatupata because West pia inanunua. Na by the West may show itself to be vile mzee alisema kuna incident niliona just to add to your story ya West. Kuna time watu wakienda Qatar walikuwa wanasema huwezi tumia flag ya LGBT ukiwa Qatar. Exactly. That is bad. Umeona vile wase ni wabaya. Jamaa alivaa shati ya Palestine kwa game ya Liverpool. Akatupwa nje. Una understand? So you are literally doing the same thing yenye mzee anafanya. But because it's this other guy, yake ni mbaya. Exactly. Yetu is sanitize. So that's how we end up. Ruto ni mtu wetu. Yeye tumemsanitize. Huyo hata akifanya nini no tribal advisories. Lakini huyu jamaa wa Gabon, the military. Exactly. You get a point? You get a point? So agenda ya West ni sisi tusafe. Na vitu zenye wanatuletea for sure. They are non-issues to Africans. Tukiongelea story ya LGBTQ, it's a non-issue to Africans. Itusumbui. Hata hiyo pia inakuwa ni distraction hata kwa kwao. Umeget? Juu walisema technically and I am very sure about this. Ndio kuna issues za what we believe you should not oppress anybody. Exactly. What hata najua that's what you will say. Yeah. You should not oppress somebody because of his sexual orientation and all these things. Unaona? But there are other bigger fish to fry kabla tufike kwa hii. Exactly. Because here in Africa, it's a non-issue, completely non-issue. Because hatu just kia msee mwenye ati alimado hapa kwanza in Kenya, ati alimado because he's LGBTQ. Mwenye alimado na boyfriend wake. But si msee alitoka tu kwa ati hiyo. Unajua kuna ile serial killer. By the unajua hii story hii ni mapenzi tu vile pia ma wife wanaua mahazi wanaua unajua which is not good but that's normal, it's part of a society. I accept is that we have bigger fish to fry kabla tufike kwa hiyo point. So mbona mzali kwa nasema kuna picha nilionaga ati US inatuma mabombs kama ni Republican hiyo bomba haina lebo, lakini kama ni Democrat iko na lebo ya LGBT but hiyo bomb tu bado itakuangukia but imeandikwa Black Lives Matter. Unaona? So it's all about the agenda. Watu wanakuletea fish to fry but kuna bigger fish to fry. So mnajaribu kumake vile nimesema Qatar ikakuwa ni issue about LGBT but do these guys hata kwa hizo countries zao are they giving them the right space? Una understand? Lakini mzee amekuja na shati ya Palestine mnamtoa. Mzee amekuja na shati ya LGBT ameenda huko ametolewa. So you two people doing the same thing but one person is worse than the other. Exactly. Ndio imefika point vile tu ni tunarudi tu hapo. If you look even the West how they run their things. Mzunyi akiamka leo aende ashoot wase. Hizo shoots zilikuwa zina happen couple of years ago. They don't call them a terrorist or criminal. Wanarudi back to justifications. Oh, the guy was molested when he was young. Sijui he was like unajua but ISIS exactly ni mbaya tu naturally. No, he comes out with a name directly. Like he's a terrorist. We cannot tolerate criminals. Because alisema hiyo kitu ati tukienda majuu vile ilikuwa in Iraq akasema we called them insurgents. Exactly. Adutaita we are killing them. Because alisema we are killing them but amunasema ati have you seen the Iraqian uniform? See, we are killing them. We are not killing then we call them insurgents. We are killing those people. Exactly. That's the same thing but like Kenya. Name. So the political class of this country ni kama inatumiwa as an agenda from the West. Because if you look at Kibaki, tukirudi hapo kwa Kibaki, why did he go right? Because alienda kutafuta what we really need. This big fish that we need to fry. Si side shows hapa kama. Unajua the LGBTQ and stuff zenye ni non issues to us. Meshika. Umse aliangalia shida yetu ni nini? Hatuna road. Hatuna railway. Reli yenye iko iliundwa na mkoloni. Sawa. So we need something that will be efficient and fast. Nitaenda kutoa wapi funds? Because if you look at the West currently, hakuna kitu washaitufanyia. It's only ipatia malaria, drugs, HIV drugs. But from there the rest hakuna kitu utupatia. It's always they need a soft influence. Mishika. Na bado ngoja lakini hiyo tutaingia into the weeds. Kuna kitu nataka kuongea lakini hiyo tutaipeleka next time. But we will get into the weeds
because I feel like hizi vitu unajua mtu hawezi kukusaidia umpite. Most of the time hawataki kutusaidia tuwapite. Wanataka tubaki at a certain level. That's why unapata wanakuja wanaendorse. Unataka kusema hawajui hizi vitu zina happen. Wanajua. Hawajui hizi vitu zina happen. Juzi uliona MF imesema ati Kenya iko sawa. Yeah, it's giving iko sawa. But si wenyewe huku chini tunasema bana mtu unamaanisha nini? Kunaenda What are you talking about? Tuko poa. Because it's their agenda. Jimu nataka kutupea loans, mtu kuje mtu jongoe huko mbele. Tulipange loan mpaka hakuna. Tunalipange loan mpaka. Ile part tulionaga agro leasing. Was the time agro leasing ilipeanwa kama tenda, hatukuenda kuifanya and then tunarudi kulipishwa. Because tulikiuka hizo. Baka by the okay, that's tutaingia kwa weeds. Naogopa kuingia kwa hizi weeds, tutaongea nyuma ya tent. But ultimately, coming back to my main question, unashindwa say hata Ruto akisema hivi vitu, all those promises he was making, let's be honest, I hoped zingecome true, zingetusaidia. Exactly. So that we are clear, what was it to confuse? Yeah. Mimi na hope honestly every president aingie afanye poa. We have always hoped that any president who comes in will be good. Any president who comes to rule atatufanyia poa. It's not about we want this person to fail, because if he fails we all fail. Unaona? Ruto alitupromises vitu gas ishuke. Honestly gas ingeshuka tungefurahia. Life of cost of living dola ingeshuka tunataka kuimport vitu tungefurahia. Ultimately it's about, are you doing these things that you promised us to do? Mpaka nakumbuka niliona clip ya David Ndii akisema vile bottom up itawaka. In my heart of hearts nilijua ni bullshit. Nilijua ni bullshit. But if it worked, itakuwa tusaidia as the people. Ultimately mimi nakuuliza Rushi. Umsata akisema hiyo kitu, was he planning to do those things? No. Ama what do you feel? Really. Okay, ndio nimekuonesha hapa. Tukiangalia, okay, tumeuliza swali hapa. Chris umeuliza swali. Where did Kibaki go right? Where did Uhuru go right? Because sasa hapa pia tunaanza kufeel why we even saying Uhuru is better than the person who is in power, because these people went to east and things were happening on the ground. Ni hiyo lami tunaiona. Ni hiyo dam tunaiona. Sijika tunaelewana. Ni hizo barabara kama hapa Nakuru ulicheki World Bank vile imekaa na hizo ma footpath all over. Na cheki. Tukaanza kuona lami mpaka kwa histo. Unashika. Huko kwa slums sasa hatuongelei kuhusu ati hata area. Tukaanza kuona slums ziko na because boots on the ground are moving. Sawa. But when it goes to the west, the moment tunaenda kwa west, life in a stop. Life in a stop completely. You bring up a good point. But I think agenda yao wako on the other side. Both of them have their own agendas. Mimi hata najua China pia iko na agenda yake. Mpaka Iran has its own agenda. But ultimately, unapata mse mmoja agenda yake vile na fulfill is of more benefit to these guys than hii agenda ingine. Jote mimi naona watu west yenyewe ukiona place state imeenda, state iliingia Afghanistan. State ikaingia Iraq. State iliingia mpaka Syria. Unaona? What was the outcome? Worse life. Tulitolewa ati sijui in the name of dictators hata nini hapa Gaddafi, we call it Libya. Waliingia huko. Sai Libya was a country people were living. Sasa imechapa imerudi zero. Unaona ile point ya, is this guy trying to help DRC sasa tutumie example poa sana. DRC sasa ni the whole world inapiga DRC miti. Unaona? Sasa wanakuja hapo wanataka ku-extract hizo minerals. DRC watu wamekula kufa bilioni ngapi over the last 10 years tangu Mobutu aende. A very big population. Unaona hii haitaitwa massacre. Hii itaitwa Holocaust. Umeshika. Hiyo tu inasanitize. Inasanitiziwa tu. Ati rebels kill people. Hakuna mahali penye inaenda. Wazee M23 walikuja, sijui nini, wengine walikuja. Like shenanigans zenye make sense. Na ndio nakuonesha hivi. Looking at the global perspective of everything. The West is doing the same to Kenya now. Sika tunashika. Yenye sisi tunafanyiwa na. Because JKIA kutoka ile time iliungua mpaka leo bado tuko chini ya matent. Juzi tu hapa. Sasa Magufuli ameanzisha airport ya kwao.
have you seen it? Pictures are going around. Chris ataiweka hapa juu. Like endo cheki. Au some complete airport yao. It's much nicer. It's organized, but twende JKIA. It's chaotic. Ni ma tent zingine zinalipo how many millions per day. Unasikia tent inalipo millions per day. Kwa hivyo ni mse fulani tu amefanya deliberate. But US hawataisema. But keep off that international airport because it's substandard. But ambassador wa US in Kenya sahi nikaa kona desk State House. Tunashikana. Anaingia huko kila siku. Like mpaka unashindwa what is the agenda here? And that's what tuna relate. The agenda si yetu. No, ni yetu kutumaliza. Si agenda yetu kutusaidia. Menishika. Very few people wa siphon do wakipelekaga wapi? Swiss Bank and the rest. Overseas ndio do ya corruption pelekwa. Mimi hujiuliza one simple question. Why do they even let that money come to them? If they have an issue to help Africans. Kama ukweli wako hapo wamesimama as our big brothers. Sawa. And this is what we are talking about. Our cartels ni politicians wetu. Tukifika our killers, our big brothers. Because ile time tunaungua wanatoga tribal advisories. Msiende Kenya. Kenya huko ni kubaya mtakufa. Leo hata nimechelewa nikiona clip fulani. Wewe jamaa I think ni ana support gava from what you are saying. But there's something that he said that I felt like ilikuwa I think I can share it here. Akasema iko kwa Spice FM, I will credit them. Akasema bana, hii kitu anyway kumekuwa na revolution haijaisha poa. Na revolution inatoka wapi? Watu wako njaa. Exactly. People are hungry. They've not eaten something. They've not eaten food. They're hungry, they want to eat. Then they do something stupid. Amesema yuki. Nakumbuka this I felt like he was like, I don't know if it's supposed, but the way he was talking alikuwa anaongea nikana support na support gava. Anasema wase wakonja. Na aka bring up another point akasema sawa. Prezi anaenda nje, anasema Prezi anaenda nje kutafuta investors. Something that tumezusha hapa daily. Who are these others that we keep being told about? Exactly. Sawa. Let's take it at face value. Let's take it at face value. Tusianze kuargue about your story. Acha tumuituitike yenyewe. Ruto anaenda kuongelesha investors. Yenyewe ana convince yenyewe anakam. These others that we keep on protecting. Alafu msaka akasema sawa mnaita investors. But huyu investor anakuja hapa Kenya inabidi atafute license 20 ndio afungue biashara yake. From 20 different people. Unexpect mtu atafanya biashara hapa? Remember this government supporter saying this thing. Anasema umse atapata biashara. It can't happen. It can't work. It can't work. So mpaka ndio anakuja na ulizi. Hata tuende saa hii ndio nimekuonesha kitu moja. Chris. Cost yetu ya electricity. Tuanzie hapo. Cost yetu ya electricity. Honestly. It makes sense. Nani atakuja hapo? Cost ya dollar. It makes sense. Because being investor, nimekam nataka kuinvest in Kenya. Most of the things I'll have to import. Because zipata locally. Sawa. Cost ya dollar already double taxation. Sawa. Because that's what we are doing today. Yes. Double taxing. Unapata national government imekutax, county government nayo inakungoja hapa chini. So this is the same law. Narushi pia kwa hapa kama confirm pia kwa hapo. Oya. Amwezi kuwa hapa na mtu patiki. Hata hiyo job yako mahali penye utaiweka wapi? Security. Because our security has collapsed. Point is, ndio nimekuonesha hapa Chris. Someone is fooling us. And who is this someone? The West. Using its own puppets in Kenya to bring its own agenda for us to suffer. But mtu pia alisema, unajua pia tumekuwa puppets kwa nini? Tulishaji mortgage. Ndiye alisema kitu. I think alidelete your tweet. Alisema my friend, it's going to be worse. Next year ngoja tu. Mwaka inakuja usitake wana. It's going to be difficult. Exactly. Because why my loans zinaanza hizo loans za east itabidi tuanze kuzilipa. So tunataka kubeg from the west tulipe loans za east. Then tukishalipa loans za east tuchukue ile unachimba shimo moja ku. So that's why I believe this is my perspective, and I'm saying this my perspective. I'm not saying this is the reality.
You can always prove me wrong. But mi na feel governance in Kenya, watu wajaifikiria governance vile itakuwa sustainable. It's about tuingie hapa tukule kati yetu. That's why unasikia hiyo story ya national cake. I hate that phrase. What do you mean national cake? That mnataka, which cake is this that people are eating? I thought this was national service. What do you mean national cake? At because sasa we must give central sijui part of which national cake? Kwani haikuwa tunakula sisi wote? Unaona? So unapata you want this national cake. It's been always extractive. We get into this national cake, tuchukue kati yetu mbio kabla hawa sio tungoe. Unaona? Ama tujaribu kuji-install hapa ndio tusingole. So unapata that the same drama na hii national cake. And we see it time and again. So inabidi Ruto atafute more national cake for people to eat. Unaona? More national, you say, I am very sure government has struggled. That's the story, the taxation inatoka. Haiwezi kuwa unapata kanti zile kuna revenue mingi. Government atafuta mpaka vile italipa wase. Sijui ni country gani kulikuwa na surplus. Government kagawia every citizen do. But sisi kama kuna itabidi bana rush umeshuta mara ngapi? Rush umeshuta mara 3. Bana umeshuta 3. Wengi wako na dreadlocks. Bas. Unalipia nywele. Length yako ni ngapi? Yes, you have a levy. Because why? You are starving. Hapa kwa hawa yako ungekuwa tuko njaa, ungekuwa unatulipisha kushutia. Juu unataka kutafuta do. Exactly. Watu wako wafukuza fees. Itabidi extract wherever you can. So mtu asikuja hapa tuambie tuko sawa. All these things ni agenda ni nini? Umsia kubao, sasa inabidi ya bow down ndio apate hizo loans. That's why kitambo IMF ilikuwa inatuambia nini? Mko in fiscal difficulties, mko na sijui nini. Sasa mnataka kuomba loan. Sasa IMF inakwambia mko sawa. Still hapa sasa Chris hapo kuna mahali pananichanganya. The revenue you're correcting today. Whereby tutakubali ku crack this nut. The revenue we're collecting today is far much bigger than hata Kibaki aliyokota. That's one. Another thing, according to Jimmy Wanjigi, alikuwa mpiga audit yake mzuri because hata mimi sasa nikitaka kupiga audit nafaa kufunguliwa kila mahali wakati wa mahesabu. Inasemekana hatuna loan ya msee wote. We paid. We actually overpaid our loan with 1.9 billion. 1.9 billion wamesota mna overpay aje. Wewe Chris sahi umeshindwa kulipa nyumba alafu umeoverpay rent. Does it make sense? Ninakwambia. Ndio sasa tunarudi hapo Chris. Ndio nakwambia sasa hapa inakuwa there is someone who is lying to us. And here we are. We know it's our politician. Our own our own political class. From up the president to the last man who is there. Also watu wanatudanganya. Na nani anawa protect? We go back to the West. West imeamua kufunika. That's why here IMF inatuonesha nyinyi mko poa. Unajua? Lakini mko poa. Unajua na tunajua vizuri hatuyuko poa. So Chris Kenya najaribu kusema ni nini? Tumefika mahali the West has decided by fire by force lazima hawasetu wamalize. Sawa. And that's unapata there clips because zinaanza kusema sijui they want to finish a certain population ya Africa. Unajua? Because nilikuwa nikiangalia hiki kitu Chris. In the whole world unacheki Africans ndio tuko na the youngest population. On the globe. Like ukipata our young population ni kubwa kushinda any other place on the globe. So tuko na hiyo. Tuko na future. Na wengine wanazeeka. Wana future. Kwanza Japan kwanza ndio wanazeeka kabisa. Umeshika. So tukiangalia hiki kitu yote Chris. Na kama naangalia kitu moja hapa. Yaani kuna msee ameamua kuja asimame hapa katikati. Akubali tuibiwe. Fika tunaelewana. Hii ni ile story ya unaibiwa karao akiwa amesimama pale. Like karao kwa pale ndio unapigwa ngeta. Uishe kabisa. Men get. So it's high time for the Kenyan society to understand one thing. Our politicians hawayuko hapa for our own agenda. And sometimes as much as tunaogopa hiyo revolution. Sawa. Sometimes it's worth. Because Kenya tunafanya sahi ile tunaambia go die slow. Because kama sahi Chris niko sure at some point in your life umeshindwa kulipa rent on time. Imwaka. So imagine next year if it will be worse. Chances za utakuwa na arrears. Ukikuwa na arrears tunamaanisha nini? Kufuli na kama kwa mlango yako. Na utalala nje. Kufuli kikam kwa mlango yako tumerudi to where people having no wago homeless. Hope. No, hope sasa imeisha. The moment hope imeisha, sawa. Chris tumeanza kusema nini? Tumeenda kwa hiyo revolution but in a different way. Because Chris naye atasema
nalala nje na nyinyi mnalala ndani, itabidi mtakuwa mnanipeaga. You know point? But I feel like I don't think Kenya did the revolution per se. We just need to be serious. Unajua kukondolea mtu macho. The problem is I don't think Kenya tujaifika patu kukondolea wase macho kweli. Hatujafanya. Hatujaikondolea wase. Unajua pia I can say this. Most revolutions happen under dictatorships. Ile umsee itabidi ameenda umsee ako too much bwana. Lakini in a democracy unafaa kukondolea umsee macho mpaka ajaribu one bwana wase ataningoa hapa ama wase the political class yote inastuka. Inaomba fanye ni hivi mpunguze bei. Unaona wanangangana kupunguza bei ya unga na hiyo ya shuge. Ndio wase na kamchele. So that na kamafuta. So wase watapika strungi na mchele wasilale njaa. Watapata kitu wameka kwa tumbo. Upateka kitu ama tupunguze. Lakini in the real sense hajadili hiyo issue yenyewe. And I think that's why we are failing as Kenyans. We are not facing up to these people tuambie, oya my friend, ulituambia bei ya gas itashuka, imeshuka. By the way bei ya gas ilishuka hapo katika tende ikapanda. Bei ya gas imeshuka. Ulituambia story ya mafuta itashuka. Story ya shilling itashuka. What are you doing about it? Sawa ndiye niliona kuja akasema Uhuru walingangana kutumia foreign exchange reserves to prop up the shilling, but shilling yenyewe ilianza kukufa kita. I don't care nigga. I don't care. What are you doing to change it? Unajua it's very easy. Tunaweza kapo tukiblema paro wetu. But niko 40 ndugu yangu. Paro wangu alichoma pale alichoma. Paro wako alichoma pale alichoma. What are we doing now to improve the lives of our children? Utambia kina chichi hapa tiwe. Unajua mbuda haku itabidi wewe unafanya nini ndio tuishi poa. But somehow hatutaki kutumia the same approach to our government. Our government is apparent. But ndio tunasema hivi Chris, hiyo kukondoa macho. Are Kenyans ready to pay the price? Because kukondoa macho comes with consequences. Because hapa tunabonga story ya Subaru ya Mambaro. It's real. Are you ready? Are you ready for that? Kukondoa macho. Like, hey bro, atucheki na. Like umekuletea mkutano utaenda peke yako. Jumanze by day aje. Unajua kama sasa ukiongalia umsi akitoka from those foreign trips anakama anaanza tu mikutano, anaanza kusanya wasee. Side shows. Kuondoa reality ya kwamba you're overspending going nowhere and then coming back home with nothing. Those phantom investors. Exactly. Why don't we come from a home perspective of doing things? Because side tunaweza tukaamua hata kustop infrastructure. Unajua it's not like we are dying to have infrastructures in this country. We can just stop them for the next 5 years. We don't need no infrastructures. We need to create a better fulfilling environment. Because kama sasa niliona they are killing all local banks. Wamebakisha nini? International banks. International banks don't support SMEs. The engine of this country is SMEs. Umeua hiyo engine. What do you expect for you to gain? Zero. More and more people going out of work. Meshika. So hapa tunaangalia nini Chris? Wewe Mkenya uko ready kukondoa macho vile mimi na Chris tunakondoa macho tukibonga. Juu sasa hii ni kukondoa macho. Tunakondoa macho because tunabonga. Like tunamuonesha bro, you're not doing it right. Hakuna vile utatupromise gas itakuwa imeshuka after a period of time and then within no time hata kufinya ukimchallenge based on his words. Exactly. You should pia ni mnakuja kukasa suspicions, mnakuja kusema mauongo. But you can even say, mimi nimesema I'm saying my point how I'm seeing it. You can come and argue say it's not how it is. But this is how I'm seeing. Mimi sitasema ati nimeingia kwa gava nikaangalia hizo books. Sijui nikasema nini. So you can always challenge what I'm saying. But what I am seeing is that hakuna measures zina change. As a country we are not in a good. We are not changing things the way they are supposed to be. Umse anakuja chief advice anasema mimi sometimes na wish tungeshindwa. Kwa nini? Ameona imekuwa ngumu. Na kando ya kukuwa ngumu kuna direct sabotage. Kuna ile Chris kama sahi. Kuna kamigi session. Direct sabotage
Rusha na amua watu wake watatoka hapa. Bas. Ndio apige kelele. Na wewe alikutoa kwako. Uje hapa. Pige show. Hakuna internet. Umeniget? So umse ameamua kukusabotage internally. Wewe ni David D, nimekupatia hiyo role ya my economic advisor. But ikifika kwa advice zako za unaniletea kwa meza nazirushia mkono. So wewe nimekuweka pale kama puppet. Wewe uongeage but ikifika policies hakuna kitu ina happen. So I think that guy is living in reality. But anajiuliza swali, nitatoka niende. Already nilijifunga na kamba. So it's high time kama wa Kenya pia tuanze kuangalia kitu straight. Tuangalie tu kweli. Ni kukondoa macho tunamaanisha nini? Kukondoa macho tunamaanisha hivi. Huyo cartel mwenye unaitaga MP akikuja kwako muulize swali. Like direct difficult questions. In fact vile tulisema from the very early episodes. Uliza swali zako. Exactly. Usiniulizie swali yangu. Rusha ulize swali yake, mimi niulize hata we are friends, we are family literally. But he should ask his own questions based on his business, based on his family. Juu hata watoto wetu are not the same age, or in the same school. Acha ajitetee vile anataka. Mimi nataka healthcare juu ya nini? Unaona? Mimi mama yangu alikufa diabetic na nataka you healthcare on a daily basis. So nahitaji insulin. Unaona kama sasa mimi niko na homa. Wewe uko maybe uko diabetic, God forbid, so hakuna vile needs zetu zitakuwa same. Mimi yangu ni flu. Wewe ongelea flu yako. So hapa tukifika kwa Chris unapata hiyo insulin na vile inapiga go taxation na hapa itakuwa ikinifikia aje bila mimi kupata taxation. The same way mgonjwa wa HIV anaingia place anapatiwa tembe zake bila kulipia. So mimi wa diabetes mtanisaidia aje? Mshika mimi wa dialysis mtanisaidia. Nisingoje mse sio diabetic aniongelee. Exactly. Mamangu alikufa na cancer. I always have that issue here. Man, angekuwa hapa Kenya, juu alikufa maju. Angekuwa hapa Kenya angekufa kifo gani? The worst. It haunts me to this day. Angekufa kifo gani? The worst. She died a dignified death why she died. But I'm thinking, angekuwa hapa my friend. The worst. Nimekwambia Chris, the worst. Ingekuwa ni horror. Exactly. Tungekuwa traumatized mpaka sasa. Because to date Chris, tukirudi kwa the whole story, ni watu wangapi unajua wana suffer through cancer to a point whereby hata wewe mwenyewe unahurumia mtu, una feel like maze God mchukue sasa. But atuondokee suffering. Our healthcare system is totally collapsed ikifika kwa wasa cancer. Jamaa kwanza, hiyo clip tu bado msa Spice akasema my friend. To devolve health. But hatuku devolve do. You understand? Tuka devolve agriculture. Hatuku devolve do. Thank you. Tuka devolve maka kasema maybe to conclude, unaona time iko karibu kuisha. Alisema kitu moja that I felt like, and I've said this at hapa, so I feel like I'm vindicated. The 2010 constitution ilitoka mbali. Ilianza 1999. Unajua IPPG sijui nini kwa Yashpalgai. Yashpalgai akakuja. Bado ilikuwa Moi alikuwa bado president. Yashpalgai akakuja akaform, wakakuja wakaenda sijui Bomas, wakaenda sijui Naivasha. People died for that stuff. Watu walikufa. Walikondoa macho incho. Watu walistruggle. Walikondoa macho. Mpaka tutongeza mpaka 27 violence ilitoka juu ya constitution. Juu gava ilishindwa na ile draft ya. People died for that. And eventually there was an outcome. Why can't we do that with every other thing? Umzali sema kitu. And I'm going to equate hata mimi mwenyewe and I said it. Why can't we do that with everything? Tumesema for example ya HIV. Mpaka nimeona kupa hata countries zingine pia bado kuna law. Usiseme umse ako na HIV. It is against the law. Wakisho msa HIV hajaekea food zake sahani yake kando. Sasa inaweza tumia hata kikombe ya rushi. But kitambo hata rushi angeguza hata hapo ni kwake, hata ningekuwa nimekalia jwala. Ati HIV yako na HIV. We dealt with this thing effectively. Why can't we deal with it? Trickle down from hapa kwa kichwa tukamalizia kwa tail. Baka chini. Why can't we deal with these things? Now, why are these people in power not dealing with the actual issues? Because, nandajudishia Chris, because we
tuna divide yago na ukabila watu wetu. It's high time tujue kitu moja, hakunaga mtu wenyu ikifika kwa unga price. Ikifika kwa sukari price hakunaga mtu wetu. Mafuta ikipanda kwa pound wala ni 150 bana. Mimi mama utaenda pale utawe ni msapere. Hakuna kitu kama hiyo. So point is, kama hatuta change perspective zetu na tuanze kukondoa hiyo macho, na kukondoa macho ni nini? Huo msee kukujaga hapo jobless corner anaanza kuonesha in your life. You need to ask questions. Na akianza kuambia they are creating jobs, hizo jobs zenye wana creatigi on air. Niliona Sakaja before akuje kuwe governor. Alikuja na lawyer ati parastatal ya kuunda kazi. Does it even make sense? It does not. But me sasa na argue against you. At least he tried something. Maybe it did make sense. But nilishindwa kwani what is the role of the government every other day? You can't identify one single thing. But at least he tried. At that one. But I know, but these methods, Chris, as much as to argue with you. Okay, me I'm not even here to argue. Nataka tuangalie point blank. Ni kama sahi tourism, sijui kuna tourism fund, kuna tourism sijui what. Hiyo ministry imegawanywa kama rani. Na mwishoe hakuna kitu yote inakusaidia. Centralize this thing. Tuko tunajua black and white. Sika tunaelewana. Wacha kuweka Kenha. Unaona kama stories za barabara. Unakuwa na Kenha, sijui kura, sijui nini. But mwishoe bado majani imemea mpaka kwa barabara. Inashika. Pothole sawa. Iko samu alafu tumeweka poster ya black spot. Unajua like tunaona tu ile pothole ndio itaua wasee. Siko umenigeti. Ile story ya Sechangwan. Unakumbuka vile it was a dangerous place. Umeget. All it needed was a barrier. No. Story kaisha. After the barrier. Because point is, as I said earlier, the designs of our road. Sasa kuna msali lala akaunda designs za barabara yetu vibaya sababu politician walikula. That cartel I normally call your politician. You are a religion leader. Huo ndiye alikula hiyo do ya hiyo barabara ilikuwa supposed to design hiyo ikuwe na barrier. Hata hao wanasemaga mimi kwa hata ukiongeza watu wa church mimi sasa mimi nitakuwa na mtu mwingine wa kuchallenge. Hawa sana jitaga influential people. Exactly. Influential businessmen. Unasikiaga the wanasemekana the fathers wa hiyo area. Unajua kuna wale wase ama usimuona hiyo shughuli ati siji wenye manyumba wa hiyo area. Unaona? Hao pia ni cartel. Hao ndio wanakuwa na wanaidigi hizo vitu na bet. Hao ndio watu wanafuataga kama politicians. Unaona tu msema amekuja kuita meeting. Nani ndio anakujaga hizo meeting? Si ni wase. Hautakosa watu wa church. Exactly. Hautakosa watu wa au wenye manyumba. Exactly. Landowners, business owners. Now business owners, si wao business owners wa SMEs. Ni business owners. Cartels. Wenye wana ADV cartels. Unajua, in fact I'm sorry to say this. Hata Jimmy Wanjigi alikuwa kwa hizo one of those mixes. Unaona? But at least ndio tumesema hapo nasa Chris. The beautiful thing about Jimmy unlike Sakaja ni ati yeye yake ni practical. Tutoe vitabu tuhesabu. Sika tunaelewana. Wacha kushinda hapo kitusumbua. Tunalipaga auditor general, sawa, tunamlipaga na taxpayers. Si ni kweli? Wacha kutupatia story ya wewe. Wekelea books hapa kufanya auditing. Unaona ina make sense. No see to form a body like Kibaki did with the Ndungu land reports and then tumetumia taxpayer money kuokota hiyo information yote alafu tunakuja tunaiweka hapo igathe dust. Kwanza mtu alisema that is a topic for next time. But your story ya hizi reports zilitoka. Na kwanza mtu anasema hiyo Ndungu land report had very very practical suggestions. Exactly. Hii story ya post election ilikuwa na very practical suggestions but political expedience. Tumesema hiyo ndio part tunaongelea kuhusu kukondoa macho. Kama Mkenya umekondoa macho ukasema no. Regardless of everything, tuliform a commission for Ndungu report. Itoke iwekwe hapa to scrutinize. Story ya dozi ndio hii hapa. Wewe ni editor general tupatie books. Exactly. Books zinasema nini? Because the government yetu. Exactly. Books zinasema nini? Books zinasema someone from the previous administration alikula hii doa kipeleka kwake home. Hakuna story nyingine. We are dealing with that person as a criminal. Umeshika. So, hii nyingine yote ndio nimekwambia ishi na gani ya kwanza kuunda hapa film classification board. Sawa. Ndio iwe filmmakers. Bro.
Really? Anyway. You didn't try. You kwanza ndio nimesema hapo. Sakaja you didn't try. You did nothing. Wewe ulikatua hapo kama kutukoroge the same mix yenye tumekuaga kwa mix. So kenye tunajaribu kusema ni nini Chris? Mimi nikisummarize. Take off message. Take off message ni ati as much as we Kenyans tunapiga kelele, it's high time to kondoe macho. Na kukondoa macho ni nini? Let us ask directly. Sio story indirect. Ati Chris yeye anataka maji anaanza kuniambia unacheki ile kitu inakuja na glasi. No. Ask direct questions. Water. And selfish questions. Selfish. Si selfish because unataka kunyima watu wengine. Selfish because they unajua utafuatilia kitu inakugusa as opposed to crying more than other people. Unajua mimi siko kwa bahari huko kwenye rushi huko. Unaona? So siwezi kuja kulilia rushi uchungu zake. But vile yeye pia hawezi kulilia uchungu zake because sielewi. Yaelewi. So wewe imagine kila mtu akililia uchungu yake, eventually every issue itakuwa resolved. So please it is time to ask these people what they are doing and what they have done. Vile tu mzee alisema leo kwa Spice FM, my friend, let us challenge this thing. Unataka investors wanakuja, investors local mume sort. Atu investor anakuja mumempatia poisoned chalice. A poisoned, it's poisoned. Umse atataka kwa airport. That's another issue tutaongelea. Atataksiwa hizo vitu amebeba. Vitu zile hata yeye mwenyewe anakuja kutumia. Hata time ya kuingia tu Kenya, he'll amechafuka roho. He'll be there 3 days. Umechafuka roho. Because wanazitaga bureaucracy. Ni Red kama 1 tape. billion. Red tape. Umekuja hapo kwa county iko na sijui na wase wako ndani wako hapo tu kukula. Exactly. Baka anakuambia straight to your eye. Bro, usiponini atusongeshe. Live. So we investor, tunaanza na sisi, the local investors. No matter how small that local investor is, ametreat you poor. Are we saving our SMEs? Are we protecting our SMEs? Those local banks. Nini imefanya China ikakuwa massive world power? Wamebuild their SMEs. Exactly. Wamebuild their companies. Exactly. Wamecheza, watu wanasema wamecheza game chafu, but mimi si mind. Nimeambia watu mara ngapi hapa, kama mtacheza game chafu on my behalf, mimi niko sawa. International bad things. Si hata state wanafanyaga vitu mbaya international. For their own people. Britain walitu colonize for their people. Exactly, because at the end of the day, Kenya walichukua from Africa, from Kenya, hawarudishi na iliwa build. Ndio maana mtoi mwenye ako Brito, huyo mama ako Brito anaweza kupata mtoi bila pressure. Hakuna inatango matano mortality. Bas. Those things are so please. Let us start asking difficult questions on our own behalf. Na ndio hii ni kukondoa macho. Yes. Fungua macho, uliza huo president. Really ulituambia the wheelbarrow mentality itatusaidia. Mbona unatudanganya? Just be honest with us. Raila Odinga ulituambia ABCD iko wapi? Unajua? Hiyo kitu kwanza mzee alisema vizuri sana Anaitwa huyu jamaa ulimboma hapa ndio mzee wa FK. Alisema sawa, hata sema tu man nilipromise lakini nimechoma. Lakini sasa tutafanya hivi. Nda concentrate on sugar. Concentrate on gas na nijaribu kurudisha dola chini. Hizo zingine zote tuachane nazo next time. I am willing to accept that. And nikiona outcomes, nani atazusha? In fact, as we have said this time, and that's what tumesema, if it's William Ruto, let us ask William Ruto's direct questions. Kuna promises zenye alitoka kama yeye kama leader wa UDA na akasimama sasa yeye ni president, haja fulfill. Raila Odinga alifanya Kenya alifanya on his behalf, tunafaa kumuuliza swali. Baba, on your time, why did it all end up here? Kwa nini mess ilifika hapa? Uhuru akikuja anajaribu kujutetea, tuambie oya, wewe si ndio ulileta hii shida. Ulikuwa wapi? Rigade unaongea story ya coffee umefikia wapi? That's one thing I'm sure he said. Na hiyo sasa msisema ati tunamwekelea. Ali story ya coffee amefikia wapi? What is your strategy? Where are you?
Na we kama stakeholders are you involving us? Yeah. Because wewe umeunda tu pale masheria za kahawa ifai kufanya but ujui the cost of what is the outcomes of that, because we need to what work. are the outcomes? The Ministry of Agriculture pia inafaa kuwa ndani ya hii sector. Ndio iko ikijua mkulima ndio afanye kahawa ifike mahali fulani ikuwe productive enough. Lazima akuwa ameekelea do fulani. Unajua kuna kwa ile tunaitaga value for money. Yes. Sawa. Hakuna vile tumesema hapa my chickens hapa au nakula tu mayai yetu na home. Ni ati kuku kama hata nipatia eggs enough. Then ni mnyama. Tuikule Ama tumuuze. Well, that's our show for this week. Atusiko na rush kama kawaida. Mimi hata sijui tuko Mexico. Tuko Acapulco Bay. Tuko Kenya. Ukiangalia our geolocation. Atusiko tuko Azerbaijan. Tuko Kenya. Tuko Mexico. But please, Kenyans, it's time to think. And when we think new things, we'll have we'll have a better life. Yeah. Because come on, new constitution, jamani, make your point iliniguza before I came here. If new constitution went through all that, eventually it produced me sina issue na hii constitution. Iko perfect. The implementation yetu ndio ilikuwa mbaya. And we can still keep on amending it. But it is proof that we can actually do something. Actually, our constitution is perfectly okay. Because hata leo hii kuna fund inakuliago ikiwa kwa coffers za nini. Lazima itoke. So sisi wenyewe ndio tunajiuliza maswali kama voter. Wewe unaletea ngo bridge yenye unid na bado unakubali jengo hapo. Unaletea wheelbarrow ilikuwa inaitwa wheelbarrow ya nini? Hiyo ya huko anti-carcinogenic. So do you really need it? So let us we need to start asking those difficult questions, and that is when we will get new changes. But without that, ndugu yangu tutabaki tu hapa na vile ndiye amesema next year will be tougher. So if next year is going to be tougher, it's time to become tougher on the government. Exactly. So that it can be easier on us. Hizo subsidies zenye walitoa, they really need to bring them back. And if they are not bringing them back, what are they replacing them with? We keep saying here that we do not have all the answers. Exactly. But show me another answer and I will say, okay, by the way. And I assure you will be here for some time. WMFC is not going anywhere. Hii team tunachezaga ball years and years. Kama tu Man U, kama tu Chelsea, kama tu tukiongea tu. So if Ruto turns this around, tutakuja hapa tuseme Ruto turned it around. Normalize talking issues. We will say that including even those cartels. You mean our face? Whatever. Chris anasema hapa asituko pamoja. Normalize talking issues. Tuko Mexico. Umechoma. Oye, mpike tekobelo tulete tacos. Tuko tax and kekos. We are going to our yachts. I'll see you next week. Thanks,